Bí quyết giảm ngay 5 kg sau 1 tháng, không cần nhịn ăn, không cần tập luyện khắc nghiệt, cực nhọc. Chỉ cần 1 đến 2 gói Nanufit mỗi ngày, bạn sẽ có ngay một bữa ăn hoàn hảo, đầy đủ dinh dưỡng, ít calo, hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa và giảm cân nhanh chóng. Sản phẩm còn giúp giảm cảm giác thèm ăn, bổ sung năng lượng suốt cả ngày dài và đồng thời hạn chế lượng calo hấp thụ vào cơ thể. Tại vì sao bạn bị tăng cân liên tục? Vì sao bạn không thể giảm cân dù đã thử rất nhiều cách khác nhau? Nguyên nhân chính là mất cân bằng hormone và chế độ ăn thiếu cân bằng. Khi mà hormone ghrelin gây đói nó tăng cao thì bạn sẽ liên tục thèm ăn và nạp calo quá mức, tích tụ mỡ thừa. Và nếu như cơ thể không sản xuất đủ hormone leptin, cái hormone tạo cảm giác no, thì bạn sẽ luôn cảm thấy đói và ăn mãi không thấy no. Các phương pháp giảm cân sai cách như là nhịn ăn hay là thuốc giảm cân cấp tốc thì nó chỉ mang lại cái hiệu quả tạm thời và đồng thời gây nguy hiểm cho sức khỏe như là gì ạ? Suy nhược cơ thể, tổn thương gan, thận, dạ dày và dễ tăng cân trở lại sau khi chúng ta ngừng sử dụng. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hải chia sẻ về cơ chế và thành phần của Nanufit. Tại sao lại có hiệu quả tốt như vậy? Thực ra thì là một người mà nói là công tác rất là nhiều năm trong dinh dưỡng. Tôi thì công tác ở về dinh dưỡng nếu mà tính ra đến bây giờ thì gần 40 năm rồi. Và bây giờ thì về hưu rồi nhưng mà tôi cũng vẫn tiếp tục làm công tác của dinh dưỡng, tiếp tục là tư vấn cho khách hàng hay đặc biệt là tư vấn cho các cái đối tượng, không kể cả thừa cân béo phì mà kể cả những các cái cháu bé nữa. Thế thì phải nói là khi mà biết đến cái sản phẩm dinh dưỡng Nanufit thì tôi thấy tôi đánh giá rất là cao cái sản phẩm này. Bởi vì là đây chúng ta biết là cái quá trình giảm cân thì phải nói là một cái quá trình rất là vất vả. Chúng ta đều biết rằng là cái nguyên tắc quan trọng nhất của giảm cân là làm sao mà chúng ta phải nạp cái lượng calo nó vào ít thôi, rồi là tăng cường vận động để tiêu hao năng lượng, để giải phóng cái năng lượng dư thừa. Thế nhưng mà bây giờ thì công việc rất là bận rộn, tôi biết rất nhiều người bây giờ thì cũng muốn như thế nhưng mà ta cũng không có cái thời gian để luyện tập thể dục thể thao, hay là cũng là không có cái thời gian để mà chuẩn bị một cái bữa ăn mà làm sao mà đủ dinh dưỡng, ít calo mà lại tốt cho sức khỏe. Thế chính vì vậy cho nên tôi nghĩ là cái sản phẩm Nanufit ra đời thì là một trong những giải pháp mà để giúp cho tất cả chúng ta, những ai bận rộn hay là những ai không những là muốn giảm cân mà những ai muốn xây dựng cho mình một cái thói quen ăn uống cân bằng hợp lý. Thì tôi nghĩ đấy là cái điều mà tôi nghĩ là đấy là cái điều mà Nanufit mang lại. Thế thì về cái tôi ấn tượng bởi vì đây là một trong cái sản phẩm nó có những cái đặc điểm nổi trội như là sau. Thì các bạn biết là hiện nay thì cái công cuộc giảm cân là cái công cuộc vô cùng vất vả và cũng có rất nhiều các cái sản phẩm trên thị trường hiện nay. Thế nhưng mà sản phẩm Nanufit thì tôi nghĩ đây là cái sản phẩm đầu tiên đã ứng dụng cái công nghệ mới, dùng cái hoạt chất DMNF10 là một trong những cái hoạt chất thế hệ mới mà giúp giảm cân một cách hiệu quả. Thế thì DMNF10 các bạn biết là một cái chiết xuất từ với loại nấm đen được nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc. Bản thân của nó là một cái loại peptide có cái trọng lượng phân tử chỉ khoảng 10 Dalton thôi. Thế nhưng mà cái cơ chế của nó đặc biệt ở đây là khi mà chúng ta sử dụng vào thì DMNF10 nó sẽ có đầu tiên thì là nó sẽ giúp cho chúng ta có thể là kiểm soát được cái cảm giác no cũng như cảm giác đói, nhờ tốt nhất là tăng tiết cái hormone leptin là cái hormone mà làm cho chúng ta có máu hiệu lên não, cho chúng ta cái cảm giác là chúng ta đã đủ năng lượng, ăn đủ no rồi, chúng ta không nạp thêm calo vào trong cơ thể nữa đấy. Và cái thứ hai là cái quan trọng nhất nữa là chúng ta biết là cái người giảm cân ấy rất là khó, tại vì chúng ta không nào thể nào mà chịu qua được thì cái cơn đói nó hành hạ rất nhiều người, rất là khổ. Thế thì cái này nó vào thì nó lại kích thích cái thành của dạ dày, giảm tiết ra cái hormone ghrelin. Thì chúng ta biết hormone ghrelin là cái hormone mà nó tăng cảm giác thèm ăn mà. Giảm tiết cái này cho nên là làm cho chúng ta không có cảm giác đói. Và tôi nghĩ đấy là một cái bí quyết rất là quan trọng giúp cho người sử dụng. Chúng ta có thể không có cái cảm giác lúc nào cũng đói, thèm ăn và chúng ta có thể hạn chế được cái lượng calo nạp vào trong cơ thể. Và trong cái giảm cân thì quan trọng nhất là chúng ta hạn chế được cái lượng calo nạp vào trong cơ thể, đấy là cái điều quan trọng nhất. Thế rồi cái thứ hai nữa là cái ngoài cái việc mà tác động đến hai cái hormone rất là quan trọng để điều hành cái cảm giác no và cảm giác đói thì DNF10 còn có một cái tác dụng nữa là nó giảm tổng hợp thêm các cái axit béo mới và đồng thời là tăng cường phân hủy lipid, tức là tăng cường cho người chất béo ở trong cơ thể. Chính vì vậy cho nên sau một thời gian sử dụng thì các cái mô mỡ dư thừa ở những cái vùng, nhất là đối với chị em phụ nữ của chúng ta là vùng bụng, vùng hông, vùng đùi thì nó cũng sẽ bị giảm dần đi, để vì nó phân hủy ra để cung cấp năng lượng cho cơ thể của chúng ta hoạt động. Cho nên tôi nghĩ là đây là một cái cơ chế giảm cân khá là hiệu quả và giúp cho chúng ta cần có một cái vóc dáng thật là chuẩn, thật là mong muốn. Thì cái sản phẩm này nó có cái ưu điểm là tuy calo là thấp thôi
Đấy, một gói thì theo như tôi biết là chưa đến 100 kilocalo, nhưng mà trong đó thì nó lại chứa đầy đủ thành phần và các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể của chúng ta. Chúng ta biết là trong cơ thể của chúng ta thì cần đủ 4 nhóm chất dinh dưỡng: chất đạm, chất đường, chất béo, các cái vitamin và khoáng chất. Thì trong sản phẩm này thì lại chiết xuất làm từ các cái loại hạt rất là giàu dinh dưỡng. Ngoài ra còn thêm những cái chiết xuất từ những cái loại thảo dược, hay là thêm những cái thành phần chiết xuất ví dụ như từ trà xanh, từ cacao hoặc là từ cà phê, hoặc là từ tảo chẳng hạn, vân vân, thì nó sẽ cung cấp những PV chất dinh dưỡng giúp cho cơ thể của chúng ta tăng cường sức đề kháng và tăng cường sức khỏe, làm cho cái làn da của chúng ta chống cho tình trạng oxy hóa. Cho nên là các bạn biết là khi mà chúng ta giảm cân ấy, thì bao giờ ấy là nhất là chị em phụ nữ là da của chúng ta có bị sạm, bị nám, bị trùng nhão chẳng hạn. Thế thì khi mà có cung cấp những cái vi chất dinh dưỡng này từ các cái loại thảo dược như vậy thì nó sẽ giúp cho làn da của chị em của chúng ta tuy là giảm cân mà vẫn săn chắc, vẫn bị màng. Thì tôi nghĩ là đấy là cái điều mà ai cũng mong muốn, nhất là đối với chị em phụ nữ của chúng ta. Đấy thì đấy là tôi nghĩ là đấy là một cái rất là ưu việt. Mà cái hai nữa là cái calo nó nạp ít bao nhiêu thế thì đương nhiên là chúng ta sẽ giảm được cân rồi, chứ còn nếu không mà calo mà vẫn nạp vào nhiều thì ta sẽ không giảm được cân. Và một cái điều nữa thì chúng ta biết là tất cả những cái sản phẩm đối với người tiêu dùng thì chắc là tôi nghĩ ai cũng quan tâm đến cái vấn đề về chất lượng của sản phẩm, nó có an toàn hay không, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta dùng cái sản phẩm mà không an toàn, không chất lượng thì chắc chắn là không những không mang lại hiệu quả mà lại còn mang lại cái tác dụng phụ trong người tiêu dùng. Thế thì tôi đánh giá cao sản phẩm này bởi vì sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, đạt tiêu chuẩn GMP quốc tế, không chứa những chất bảo quản, không chứa những cái chất độc hại cho cơ thể của chúng ta. Chính vì vậy đây là một cái sản phẩm giảm cân một cách an toàn, hiệu quả, có thể dùng cho rất nhiều các đối tượng khác nhau, ngay cả những cháu chúng ta biết rồi, ngay cả trẻ em bây giờ cũng thừa cân béo phì cũng nhiều lắm. Thế cho nên là các cháu bé có thể từ 3 tuổi trở lên cũng đã có thể dùng được cái sản phẩm này rồi. Thứ nhất là chị em phụ nữ của chúng ta sau khi sinh, đấy, bao giờ chúng ta cũng sợ nhất là sau khi, giống như bạn nói là sau khi sinh tăng cân rất là nhiều. Thế mà lại trong như thế thì chúng ta lại muốn vóc dáng nhanh chóng trở về chỗ cũ nhưng mà lại vẫn đủ sữa để nuôi con, đúng không ạ? Nuôi con bằng sữa mẹ thì rất là tuyệt vời. Thế cho nên chị em phụ nữ của chúng ta làm sao mà chúng ta lại vừa đảm bảo được vóc dáng, vừa sản xuất được đủ lượng sữa để nuôi đứa con yêu dấu của mình, thì tôi nghĩ là bà mẹ ai cũng mong muốn cái đó. Thì cái sản phẩm này hoàn toàn có thể đáp ứng được cho những bà mẹ đang thời gian nuôi con bú. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được, vừa giữ ở vóc dáng lại vừa, các bạn biết là các loại hạt ngũ cốc trong sản phẩm ấy thì nó lại có cách kích thích tăng cường sản xuất sữa nữa không? Thế cho nên là các bà mẹ vẫn có đủ sữa nuôi con mà vóc dáng của mình lại vẫn thon gọn, vẫn đẹp. Thì tôi nghĩ là đấy là cái điều tất cả các chị em phụ nữ sau khi sinh em bé ai cũng mong muốn cái điều này. Đấy. Thế thì tôi nghĩ là đấy là một cái điều nó rất, và đặc biệt nữa là kể cả những cái người cao tuổi, một cái người mà đang mắc các cái bệnh rối loạn chuyển hóa, ví dụ như là đái tháo đường này, cao huyết áp này, rối loạn mỡ máu này, vân vân, là những cái bệnh mà bây giờ chúng ta thấy là rất nhiều trong cái thời đại của chúng ta hiện nay. Những cái bệnh rối loạn chuyển hóa mãn tính không lây có liên quan đến dinh dưỡng thì bây giờ càng ngày càng gia tăng rất là nhiều. Thế thì sản phẩm này cũng hoàn toàn phù hợp với cả những người cao tuổi hay cả những người cái cho nên tôi nghĩ đây là một trong, đấy là những cái điều mà tôi đánh giá cao ở cái sản phẩm này. Và như vậy thì rõ ràng là khi dùng sản phẩm này không những giúp cho người có cân nặng, thừa cân muốn giảm cân mà còn giúp cho chúng ta có thể duy trì một cái chế độ ăn dinh dưỡng hợp lý và giúp cho chúng ta có sức khỏe và phúc sáng đẹp nữa. Đấy là những cái điều mà tôi thấy là những cái sản phẩm, những cái lợi ích mà cái sản phẩm Nanufit này mang lại. Khi mình bắt đầu sử dụng Nanufit thì mình thật sự bất ngờ về cái hiệu quả rất là nhanh chóng. Sau một thời gian ngắn thôi, mình cảm thấy mình không còn cảm giác thèm ăn vặt như trước này. Rồi những cơn đói bỗng dưng cảm thấy giảm đi rất là nhiều. Điều này giúp mình duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, rồi là kiểm soát được cái cân nặng của mình này. Mà mình cảm thấy không thấy mệt mỏi gì đâu nhá. Mình cũng cảm nhận rằng vóc dáng của mình trở nên săn chắc hơn, nhất là vùng bụng và đùi mọi người ạ. Khu vực mà mình luôn gặp khó khăn trong các việc giảm cân. Rồi là Nanufit không chỉ giúp mình giảm cân hiệu quả mà còn cải thiện sức khỏe tổng thể này, làm mình cảm thấy khỏe khoắn và tự tin hơn rất là nhiều. Từ trải nghiệm của bản thân thì mình rất tin tưởng vào hiệu quả của Nanufit và mong rằng nhiều người sẽ tìm thấy giải pháp an toàn, hiệu quả này. Là một người luôn bận rộn với công việc, thường xuyên phải di chuyển và có giờ giấc sinh hoạt không được ổn định, mình đã từng rất khó khăn trong việc kiểm soát cân nặng của mình. Trước đây thì mình đã từng thử rất nhiều phương pháp giảm cân nhưng mà không hiệu quả hoặc gây mệt mỏi, thậm chí có lần mình còn bị đau dạ dày nữa cơ. Nhưng mà khi biết đến Nanufit, một sản phẩm dinh dưỡng vừa giúp giảm cân, vừa đảm bảo sức khỏe thì mình đã quyết định thử vì thành phần hoàn toàn tự nhiên, an toàn và được kiểm định kỹ càng.
Mình sử dụng Nanufit liên tục một thời gian, thay thế bữa sáng và thỉnh thoảng là bữa tối. Cách sử dụng thì rất đơn giản thôi, chỉ mất khoảng 2 phút là đã có ngay một bữa ăn hoàn chỉnh. Mình thường dùng vị trà xanh vì hương vị thanh nhẹ, dễ uống và đặc biệt là không bị ngọt nên không lo bị ngán. Sau khi uống thì mình cảm thấy no lâu mà không bị mệt hay uể oải. Trước đây thì mình hay ăn vặt vào buổi tối, nhưng mà từ khi dùng Nanufit thì cảm giác thèm ăn vặt giảm đi rõ rệt. Cơ thể không bị mất nước hay là mất cơ bắp như một số sản phẩm giảm cân khác mà mình từng dùng. Và sau một thời gian sử dụng thì mình đã giảm được 5 kg, vòng eo thì giảm gần 6 cm và điều mà khiến mình hài lòng nhất đó là cơ thể săn chắc hơn chứ không bị nhão như trước. Nếu ai mà đang tìm kiếm một sản phẩm vừa giúp siết dáng chuẩn, vừa bảo vệ sức khỏe thì mình chắc chắn sẽ giới thiệu Nanufit với trải nghiệm rất tuyệt vời mà mình đã có trong 6 tuần vừa qua.
Africa. It comes more from Tsenin world up all the way into Botswana, going up all the way into Africa. It's one of the most popular wood species to build epoxy tables in our country. And I honestly do have to say the design came out magnificent. Also, another tip I want to share with you guys, what I'm busy doing now, is something we normally don't record on video. And before you're going to place your slabs into the mold, always make sure to airbrush them to remove all the dust particles from your slab. Also remember to wipe your wood off, because there will always be smaller dust particles that you need to remove before you're going to cast your epoxy. Now we're just busy placing all our pieces of wood into our mold we just built. And I know I'm most probably going to get some critics for this step, but we found in removing all the dust particles before we're going to cast our epoxy, we just use a leaf blower, because there's enormous amount of air that comes out that goes into all the small little cracks and holes that will remove the last dust particles. Now I'm just busy calculating the amount of epoxy we're going to use, and this was a really tricky calculation because there was a lot of bends, twists and turns, height differences, but at the end it's not that difficult of a calculation to make. It's really simple if you don't complicate things too much. It's a simple calculation of length times width times height, and I will go more into detail on this in the center of this video, where I'm going to do some more explanation on a epoxy masterclass we are presenting for people that wants to start building epoxy tables. Now I'm just busy mixing my part A resin and my part B hardener together, and it's quite critical to get your ratios absolutely 100%. You don't want a mistake at this part. Another tip I want to share with you guys is in mixing your colors. The specific client asked for a transparent blue color, and it's quite critical in each batch of epoxy you're mixing that you add the exact same amount of drops in to have consistent color scheme. Now I'm just busy testing out our new tool in our shop, and that is a vacuum chamber. And I honestly do have to say that this changed the way we build tables. This method is literally removing all the air bubbles from your epoxy. It was quite expensive, but definitely an investment. I can guarantee you that most probably by the near future, there will always be smaller things in our shop we will change just to make life easier for us and to make the design and manufacturing of building epoxy tables easier for us. And you guys do want to stick around till around about the middle part of this video, because there's a really important announcement we want to share with all the hobbyists, the DIYers, and for all the people that wants to start a company but don't know where to start. And you guys do want to stick around till the end to see how this masterpiece came out.
Now, starting this week's project off, we are going to build something unique, something special, something the client asked us that they don't want a traditional epoxy rivet table. They wanted something different, something funky. And that's where the design part of this project was really tricky. I think we took, normally when we design epoxy tables, we will take around about half an hour to an hour to design the layout. We will send it to the client and they were happy with it. With this specific project, we took almost, I would say, estimate around about 3 hours just to design this table. And I honestly do have to say that this table came out absolutely stunning. The specific wood species we are using for this project is called Matumi, because we always get queries internationally for all the tables we build. People always want to know what wood species we are using. So it's called Matumi, and unfortunately for all the international viewers, this is only locally sourced from South Africa.
Epoxy masterclass. I think there's more than 1,000 people that already purchased the class, and we have so much positive feedback on people that started small companies, people that were so scared of working with epoxy that are so comfortable with working epoxy now, people that's making small chopping boards, people that's DIYists and hobbyists that were so afraid of working with epoxy, and now they are so comfortable with working with epoxy. Like I mentioned, this will literally show you every single thing in detail, how we manufacture and design all our tables. Check this ad out and you can decide for yourself if you want to purchase it or not. We've been building epoxy tables for many years now, and we are finally going to share all our methods and techniques with you. My name is Greg, and I am going to show you how to build the perfect epoxy table. I'm going to show you all the tools you need, exactly how to use them, and show you some tips and tricks down the line. Everyone thinks you need to cast your second layer of epoxy once your first layer has set. That's not true. You need to cast your second layer of epoxy once your first layer has become tacky. This masterclass has been designed for all woodworkers, from your beginner all the way up to your experts. Click on this video or in the description down below for more information. So the prices for the course will go up by next month. So you guys must probably have another week left. Then the course will double in price. So make sure you go and check it out before the prices go up. Continuing with the video, like I mentioned before, we are using a deep casting epoxy, which technically we can cast the whole table in one go. But what we found is that casting in layers, we are still using a deep casting epoxy, but casting the table over the course of say 5 to 6 days, casting a total amount of, depending on the thickness of the slab, we will cast for our company. Now, busy casting the epoxy, you will see as we cast more layers after one another, you will see the colors will become darker on the blue. And another tip I want to share with you guys, when you're going to pour your epoxy, pour it on a ridge, on an edge of your table. This will prevent more air bubbles from coming out. And another tip I want to share with you guys is that when you're casting your epoxy, cast it slowly. And as you can see, my live edges on my slabs are not sealed. Now, the way we previously done it in the past is we would seal our live edges with epoxy. We will wait for it to dry. Then we will come and scuff it and sand it up. So when we're going to cast our epoxy, that the new epoxy we're casting will bond to the edge of our slab. But we stopped using that method because if you think about it logically,
We want the epoxy to penetrate into the wood. And thus is why we are using this method I'm currently using. We are using a deep casting epoxy, which means I can literally cast the full depth of this table in one go. But we still prefer to cast our epoxy in layers, which takes us round about 5 to 6 days. It's winter now, so it will take round about 6 days because the epoxy takes longer to cure. And this is a massive tip I want to share with you guys in casting the next layer. As you can see, the layer I'm busy tapping now is tacky. It's like a toffee, but it's still not a liquid form. And this is absolutely the best method we found in casting the next layer of epoxy. Instead of waiting for that layer to dry and sand it and then cast your next layer, we will wait for the perfect timing once the layer you just casted becomes tacky that you cast your next layer. That bond between the two layers are absolutely the best bond you will ever get. So there's something I want to share with you guys in something we've been working extremely hard on. And that is by compiling a complete epoxy online masterclass. We get so much queries internationally of all the methods we're using. People keeps on asking us sanding methods, polishing methods, everything regarding how to build a epoxy table successfully. So we took the liberty in designing and filming a full 3-hour online course which you can watch in your own time, exactly how we manufacture and design epoxy tables. In this class, we are literally taking you by the hand and showing you from start to finish every single thing you need to know to build a epoxy table successfully. The course is 3 hours long. I am going to leave a link down in the description of this video where you can go to our website and where you can purchase this online.